congratulations. Exceptional work, Mr. Asuja. And I wish you all the best. Thank you so much, Parvez ji. May I now also invite Ozja ji on stage to say a few words. I'm extremely humbled that this opportunity has come our way, and we did our best, whatever we could in the last 3 months, to uh, give the best possible visuals to the people. And I think the more we work hard on him, the less it is, because there's so much on him to be archived and to be documented and to be presented for future generations that it's like it's an uphill task. But we did whatever best we could. And I'm extremely thankful for Amitji, to Amitji for accepting this and putting us on cloud nine. Thank you so much, sir. And thank you so much, Mr. Ghai, that you have made this exhibition available to the people, to film students, to his fans, and to all the film lovers to come and visit it and see it and admire it. Thank you so much, sir. I thank Mr. Bhatnagar for hosting us, and I thank Ms. Charvari to support us, who supported us. Thank you so much. Thank you so much. May I please ask Pradeep ji to enlighten the guests with his exceptional exhibition evening. I would like to thank Mr. Bachchan for accepting our invitation. And I'm really, really grateful that he has come to see our work. I have known him for 50 years, though he has known me for maybe 20 years or 25 years. When he was shooting for Reshma or Shera, at that time I was working with Raj Khosla and I was shooting for Mera Gaon Mera Desh. So we almost started our career at the same time. I won't say much. I'm thankful to everybody, and especially Mr. Subhash Ghai, and I've been photographing him also for many, many years. Mr. Bhatnagar has been a dear friend, and he has always supported me whenever I have done something. To all my artist friends and to Sharvari. Thank you, Mr. Bachchan. Thank you so much, Pradeep ji. May I please request Sharvari Luthra, who's an architect, to come and gift a beautiful painting to Amit ji. Can I please request Mrs. Lat? Ostra. I think humbled and Ostra, honored are the only two words which exactly describe the state what I am in. Being in the company of illustrious, multidisciplinary, multifaceted actor like Amitabh ji, he's a living legend for all of us. So thank you so much, sir, for your presence. Being on the stage, sharing the stage with such eminent personalities over here. So thank you so much. I take this opportunity to thank Parvez and Pradeep ji, Ausasa ji also, because of whom this unforgettable episode in my life is here today. Sir, आपके लिए I have done a poem myself. एक कविता लिखी है मैंने. So with your kind permission, may I please read it aloud? हुआ है अजूबा आज, हो रहा है खुद पर नाज, आया है खुद बागबान, बढ़ाने फूलों की शान. सच कहती हूँ है खुदा गवाह, कहकर शहंशाह ने वाह, मेरी कला का बढ़ाया सम्मान, क्यों न हो मुझे खुद पर अभिमान. अग्निपथ पर जो है चला, झेला आलोचनाओं का सिलसिला, किसी दीवार किसी जंजीर को न माना, निभाया कोशिशों से याराना. यूं ही नहीं कहलाता कोई डॉन, झेलने पड़ते हैं आग के शोले, जिसकी हर अदा में हो आनंद, दुनिया उसी को महानायक बोले. Thank you, sir. क्या बात है. Sir, a small attempt of mine. Sir, I've made a painting especially for you, for your 75th birthday. This is the original. Actually, both are original. Of course.
May I now request Mr. Anurag Bhatnagar, the General Manager of St. Regis, to please speak a few words. Good evening, Mr. Bachchan. It's a great privilege and honor and an absolute, once in a lifetime achievement for me probably to be sharing this podium with yourself. We've grown up 5 generations in my family, have grown up watching your work, admiring your work, and probably living some kind of moments in our life with us. It's a great privilege for us to be partnering this event from behalf of Marriott Hotels and St. Regis Mumbai. Thank you, Pradeep, for making this happen, and thank you, Mr. Bachchan, for gracing this occasion for us and making it so more memorable and special. Thank you. Thank you so much, Anuragji. May I now request the actor, director, producer, an extremely passionate personality who's rocked the box office for years together, the impeccable Subhash Ghai Saab. Good evening, good evening. I, on the behalf of Whistling Woods, behalf of my company, extremely feel honored to be the part of this great movement, sir. And I thank heartily to Mr. Pradeep Chandra, Mr. Asuja, to be associated with the Whistling Woods, to see to it that we also, कहते हैं बड़ी पिक्चर के साथ छोटी पिक्चर भी बड़ी हो जाती है. अब जिनका नाम अमिताभ हो, सूरज हो, तो उसके बारे में क्या कहना. सूरज से सृष्टि है, सृष्टि से विधान है, इंसान है. His journey, I know, starts from excellence to the excellence, to the excellence, and now the infinity of excellence. That is Amitabh Bachchan. I remember his first frame, 75 frame की बात चल रही है सर, तो मैं कुछ मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे. मैं भी FTI से एक्टर बन के आया था और कुछ शूटिंग कर रहे थे हम लोग. तो हमारे एक दोस्त थे जलाल आगा और कुछ और एक्टर्स थे. तो बड़ा अच्छा सीन चल रहा था. तो उस वक्त जलाल आगा आए और कहने लगे कि बॉस, कल मैं एक शूटिंग देख के आ रहा हूँ और शूटिंग का फिल्म का नाम है साथ हिंदुस्तानी, के अब्बास साहब की फिल्म थी. आई रिमेंबर दैट मोमेंट. इससे एक लड़का आया है सेट पे, बड़ा लंबा है. तो जो बूम है माइक वाले को ऊपर करना पड़ता है और हम सब छोटे छोटे. लेकिन जब उसने कहा हेलो, तो मुझे लगा कि ये कौन सी आवाज़ आई. बोले बॉस यू मस्ट मीट. मैंने कहा कि कुछ नया एरा आना है. This is some new era is in the world of actors. Somebody has come. And he was playing one of those 7 characters. But he was noticed in this industry, I think within 5 days, there was a furor that one actor has arrived. He doesn't know, but I know about it. तो आप जितने एक्टर थे भैया काम वाम छोड़ दो, अब चलो घर, चलते हैं और कुछ और करते हैं. So we all have been watching. The man doesn't know anything except achieving excellence at every step. And all credit goes to himself, his family, wonderful parents, and his wonderful lessons to all the younger generation of actors. To be disciplined, to be dedicated. Is finally, legend बनना बहुत आसान है. लेकिन discipline से excellence को पाना और legend तब बनना, it is extremely difficult, I know that. And sir, this is a great moment for all of us to share with your whole journey. What beautiful pictures. Pradeep has always been very naughty. कहाँ कैमरा रख के कहाँ फोटो ले लेता है. आप खुद भी हैरान होते हैं कि मेरी फोटो है, ये मैं था. And we are very honored that from tomorrow, we are going to carry on this show of exhibition at Whistling Wood campus. And I would like to request you to please tell all his fans and the media people, do visit Whistling Woods and see how students have been decorated it and how beautifully with all love and affection. कि आप देखेंगे कि बस 15 दिन तक तो AMITABH over there. Thank you, sir, for being part of us. Thank you. God bless. Thank you so much, Ghai Saab. Padma Vibhushan Honorary Shri Amitabh Bachchan Sahab, indeed, for millions of people around the world, you are the god of Bollywood.
of style, of hard work, of passion, of dreams, of reality, and of inspiration. Sir, may I have the honor of inviting the biggest and the greatest icon of Indian cinema, the angry and still pretty young man, to please share his thoughts with us. यहाँ बैठे बैठे अपनी तारीफ सुनना जितनी अहम होती है इंसान में वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समा होता है कि यहाँ बैठ करके सुभाष घाई साहब के और जितने भी यहाँ लोगों ने बात की है, इसका मैं आदी नहीं हूँ और इनसे बहुत दूर भागना चाहता हूँ हमेशा। लेकिन प्रदीप और औसजा ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने प्रोत्साहित किया, कान पकड़कर उठक बैठक करवाया और कहा कि यहाँ आपको आना ही होगा। इन दोनों की बहुत आदर करता हूँ, इस वजह से नहीं कि इनमें अपनी एक कला क्षमता है, बल्कि इसलिए कि इनके अंदर एक ऐसी भावना है डॉक्यूमेंटेशन की। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि माना जाता है विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, आज तक कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव नहीं सामने आया है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की जाए। पुरानी फिल्में, पुरानी तस्वीरें कैसे बनी, क्या समा था, कैसे लोगों ने उसको बनाया। बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो कि आपको ताज्जुब होगा और हैरानगी भी होगी कि कचरे में पड़ी हुई हैं और उनको कोई संभालने के लिए नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की एक भावना थी प्रदीप में और औसजा में, उसकी वजह से आज मैं यहाँ आया और उन दोनों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ध्यान इस ओर गया। यही चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेंगी। औसजा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से पुराने पोस्टर्स को इकट्ठा किया है। एक पूरा इतिहास है इनके पास भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का। और प्रदीप, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली जो जनरेशन है, प्रदीप जी ये इसे देखेगी, उसकी प्रशंसा करेगी। कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और आज इन्होंने साबित कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी एक ऐसा एग्जीबिशन आप करें, और यदि आप करें तो उसमें मैं अवश्य आऊँगा। आप चाहें तो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात होगी कि अगर मैं अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान सकूं, देख सकूं और उसको और आगे प्रोत्साहित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और जितने भी आर्टिस्ट ने हमारे तस्वीरें बनाई हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। मन तो ऐसा कर रहा है कि सब घर ले जाऊं, लेकिन घर वाले जो हैं वो इसे देख करके थोड़ी परेशान हो जाएंगे। इतनी तस्वीरें कहाँ रखेंगे वो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, और औसजा आपको भी थैंक यू सो मच फॉर putting all this together. It's really very valuable, two gentlemen who have so much care and consideration to document moments, incidents in this wonderful industry of ours. There are very few people who actually do that. And I would support this move if ever, Ausaja, you and Pradeep ji wish to, further this for the rest of the industry. Get so many documentation, so many pictures, so many photos. They are historical in our history, and there is no record of it at all. And that must be kept, because for the future generations, they must know what the Indian film industry has meant and what it is going to be. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here and for giving me this love and affection. I know that I'm not deserving of it, but thank you all the same. Thank you. Thank you so much, Amitabh sir. Thank you so much for all your patience. We would like... may I please request Meghna ma'am, Meghna Ghai, to join us on stage to say a few words of thank you. Right here. I just want to say a big, big thank you to all the gentlemen sitting here on the dais. I think exhibits like that are not just
a display of somebody's work, but it's also an inspiration for the young generation that is working really hard to make it in this industry. And Mr. Bachchan's life, as everyone knows, has been so inspiring. So through these photographs, we are really, really honored, sir, that we've been able to do this at Whistling Woods. And I just like to take on from what Mr. Bachchan said, that when you do plan it for the industry, our doors are always open. Thank you so much. Thank you. Can I? Thank you so much, friends from the media and guests who've joined us here on this lovely evening. Thank you. Thank you, Mr. Amitabh Bachchan.